Goedemiddag dames en heren en welkom vanuit een prachtig zonnig Limburg. Waar we gaan kijken naar de Amstel Gold Race voor vrouwen. De tweede wedstrijd van het jaar in Nederland in de Women's World Tour. En eigenlijk de eerste van het Ardense drieluik. Vorig jaar was het 3 op 3 voor Anna van der Breggen. Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik, Bastenaken, Luik. Maar dit jaar zou het maar zo eens anders kunnen zijn. Want we zijn in volle finale, 28 kilometer nog te gaan. En daar rijdt ze in het midden, Slappendel. En kijk eens naar die voorsprong. Maar dan niet van deze groep. Nee, klopt. We zagen net even de beelden van het peloton, of wat er nog over is van het peloton. En we zien hier de kopgroep. En met een kleine 28 kilometer te gaan heeft de kopgroep nog een voorsprong van dik 2 minuten. In deze kopgroep eigenlijk de 8 sterkste teams die er zijn in het vrouwenwielrennen. Lucinda Brandt is de vertegenwoordiger voor Sunweb hier op kop. Daarachter in het groen bij Wow Deals Rianne Marcus, 2 Nederlandse vrouwen dus. Daarachter zien we de wereldkampioene Chantal Blaak. Dan voor Canyon SRAM is het Alexis Ryan. In het wiel van Alexis Ryan in dat andere groen Giorgia Bronzini. We hebben de Finse kampioene voor Cervelo, Lotte Lepistö voor Mitchelton Scott. Ook in het groen is het Amanda Spratt. En dan mis ik er nog eentje. Wie heb ik gemist hier? Je mist Audrey Cordon van Wiggle. Ja, de Française. Ja. Dat zijn 8 ploegen. Ja, deze ploeg, dit is de vrouwenafdeling van Movistar. Zij zitten er niet bij. En zij nemen dan de jacht op zich. Maar dat is natuurlijk vrij lastig, want die andere ploegen, die hoeven niks te doen. Nee, klopt. En die andere ploegen die zitten ook wel echt met serieuze kandidaten, zeg maar, van voren. Dus ja, zo, als je naar deze kopgroep kijkt, dan heb je met Amanda Spratt van Orica Greenwich, Alexis Ryan en Chantal Blaak. Ja, daar zijn we, het Grendelplein. We draaien linksom. Fantastisch ook hoe ongelooflijk veel publiek er hier staat. De mannen die hier natuurlijk ook langskomen. En dan gaat Cordon Rago als eerste. Dan Blaak, Ryan, Marcus, Spratt. En ik weet niet hoe het met jouw zenuwen is, José, maar ik vind het behoorlijk spannend worden. En ik kan me voorstellen dat het bij de dames hier in de kop van de wedstrijd ook wel een beetje door de nijpend is, want die gaan nu echt naar elkaar kijken. Ze zijn erbij, hè, Lepistö en Bronzini. Dat geeft ook wel een beetje aan hoe het tempo nu is. Er wordt gekeken, ja, je kunt natuurlijk niet 3 keer een aanval plaatsen. Je moet dat 1 keer doen en je moet dat goed timen, want anders ben je gezien. Blaak die houdt dat heel goed in de gaten. Rago goed oplettend daar in het zwarte, Française. Spratt laat zich iets afzakken en dat is meestal wel een teken dat ze gaat. Maar Lucinda Brandt gaat eerst hier. Ja, Spratt zit daar een beetje ingesloten. Die wilde eigenlijk daar om Chantal Blaak heen. Maar dat ging niet, want Blaak die deed de deur daar heel goed dicht. Allemaal zo dicht mogelijk bij die hekken. En dat heeft natuurlijk te maken met de wind die daar ook op de Kouberg waait. Ja, Bronzini en Lepistö zijn er nu al aan. En datzelfde geldt ook voor Cordon Rago. Als jij nu met 700 meter de sprint al moet gaan aantrekken, dat is natuurlijk verschrikkelijk lastig. Daarachter zit Blaak in een ideale positie. Of heeft Lucinda Brandt nog 1 keer wat over om in dat laatste wiel weg te kletsen. En hier gewoon misschien wel de grootste zege uit haar carrière te pakken. Ja, Lucinda zit te pokeren. Die ruikt haar kans. Tweevoudig Nederlands kampioene op de weg, Lucinda Brandt. Natuurlijk ook in het veld zeer actief. Ze kijkt, ja, Ryan en Marcus, ze proberen alles om dat gat nog dichter. Dus vertrouwd gezicht. Weer heel wat Nederlandse dames in de top 10. Hier zien we de uitslag. Blaak voor Brandt, Spratt. Prachtige prestatie van Rianne Marcus op plek 4. Alexis Ryan, Audrey Cordon Rago, Giorgia Bronzini en Lotte Lepistö. Dat was de kopgroep van 8 vandaag. Bouillak bleef een aanstormend peloton voor. En Marianne Vos won de sprint van dat peloton voor Wow Deals. 2 vrouwen dus van die ploeg in de top 10. En dat is ook een heel mooi resultaat voor Wow Deals. Hartelijk dank voor het kijken naar deze wedstrijd. En ook namens Slappendel. Tot gauw weer op EuroSport. Ik hoop toch dat we nog even een interviewtje krijgen. Dat zou wel heel fijn zijn. Maar ik vrees van niet. Want we gaan naar de break.
Nogmaals dus hartelijk dank voor het kijken en tot gauw hier op EuroSport. Several early attempts were made to form the day's first break, but Wallonne's rolling terrain ensured that none lasted much longer than a few kilometres. 43 kilometres in, a crash in the peloton briefly caused panic as the bunch split, but things were soon back together again as all of the main favourites came through unscathed. In the meantime, Virtue Cycling's Doris Schweitzer had managed to escape off the front and was later joined by a group of 4, including Anison Esteban. The Ale Cipollini rider led the race over the first classified climb, the Côte d'Uref, but their advantage only lasted another 7 kilometres before they too brought back. A strong group of 14 soon formed before Canyon SRAM's Pauline Ferrand-Perot decided it was time to test her legs, bringing with her Janneke Ensing, Amanda Spratt and Megan Guarnier. The quartet quickly managed to build up a lead of 45 seconds as the race ascended the Mer de Huy for the first time. And with just 29 kilometres left at that point, it looked like this could be potentially the race-winning break. However, with the peloton behind now back up to around 40 riders, their advantage in numbers soon began to tell. And by the penultimate climb of the day, the Côte de Giraffe, the front group's lead was down to only 15 seconds. The 4 were working well together into the last 5k though, and as the race hit the flat final run-in into the Mer de Huy, it looked as if they were going to avec les 4 concurrentes de tête qu'on retrouve donc à l'image avec cette ascension finale du mur de Huy. Regardez seulement quelques longueurs d'avance pour les 4 concurrentes de tête par rapport au peloton. Avec en tête du peloton, on remarque le maillot blanc de la formation Cervélo avec Ashley Mollman-Passion. On retrouve également dans les toutes premières positions du peloton avec le maillot vert de la formation Woudil Pro Cycling Team, la hollandaise Sabrina Stouldins, avec le peloton qui est en train de revenir donc sur les 4 concurrentes de tête actuellement avec Amanda Spratt, l'Australienne de la formation Mitchelton Scott, qui durcit le rythme à l'avant de la course. Avec à l'avant de la course, on se retourne pour voir où se situe actuellement le peloton Spratt, avec dans sa roue la française Pauline Ferrand-Prévot. En 3e position, avec le maillot de la formation Boulse Dolman, on retrouve Megan Guarnier et Janneke Ensing, la leader de la formation Ale Cipollini. En 4e position, avec le peloton, du moins les premières concurrentes du peloton qui sont en train de recoller, amenées par Ashley Mollman-Passion. On retrouve également avec le maillot de la formation Bouldermans, Anna van der Bellen, la triple lauréate de la Fleche Wallonne dans les toutes premières positions du... And riders still making their way up to the finish. But this is the run of the women's race from earlier on today. As we saw at the front, Ashley Moolman-Pasio, Anna van der Breggen, Amanda Spratt and Megan Guarnier, with Annemiek van Vleuten just behind. Janneke Ensing near the front too. And as they made their way towards the conclusion of the race, Van der Breggen looked good on the left-hand side on her birthday. Behind her was Guarnier, her teammate, who'd been in the breakaway all the time. Van Vleuten made her way to the front. Ashley Moolman-Pasio being closed off on the road there by the Olympic champion Van der Breggen. Guarnier and Van der Breggen looking for a bowls 1-2 yet again. Ashley Moolman-Pasio and Annemiek van Vleuten refusing to let the 2 Boels-Dolmans riders dominate this race. Van Vleuten tried to go, but Moolman-Pasio then attacked, and on the final run to the top of the Mur de Huy, Ashley Moolman-Pasio looked really strong, but Van der Breggen looked stronger to race away for again another victory in the Fleche Wallonne. She didn't have it all her own way today. She looked around, she could see Moolman-Pasio just behind, but Van der Breggen took the victory ahead of Moolman-Pasio, ahead of Megan Guarnier and Annemiek van Vleuten.
avec Amaury de l'Antierpi, quelques longueurs d'avance aux applaudissements pour accueillir l'arrivée victorieuse de Amaury et quatrième successivement pour la champion. This would consist of 136 kilometres of racing, including ascents of the 4 fearsome coats. The main break of the day would be launched by Virtu Cycling's Louise Norman Hansen, and she was soon joined by Rachel Neeland of Movistar. 20 kilometres into the race, high-tech products Vita Hein joined them. The escapees would set about extending their lead. However, with Boels Dolmans controlling the tempo behind, their gap would never extend beyond 1 minute 10 seconds. The break would survive until the top of the first significant climb of the day, the Côte de la Verquille. By this time, the catching peloton had already dropped some 20 riders on the 6-kilometre climb. The 2 coats that followed, in the preceding 33 kilometres, would whittle down the pack even further. As the conditions threatened to change on the Côte de la Rideau, the next significant section would take place. Aggressive as she had been at Fleche Wallonne, Pauline Ferrand-Prévot launched an attack shortly after cresting. Unlike Fleche, however, no other teams committed to the move. From a group of favourites chasing behind, it would be Anna van der Breggen, Megan Guarnier and Cervelo Bigler's Ashley Moorman-Passio who would make first contact with the leader. Ferrand-Prévot would soon be dropped and replaced in the lead quartet by Annemiek van Vleuten. But the 4 riders weren't quite ready to commit to the winning move. Once the lead pack was back together, 2 attacks would come in quick succession, first from Guarnier and then Alina Amaury. As soon as the second attack had been neutralised, Amanda Spratt launched a devastating attack that looked to have put the rest of the favourites into trouble. The Australian's lead as she reached the bottom of the final coat of the day, the Saint-Nicolas, had extended to 40 seconds. Once on the 1.2 kilometre climb, Spratt's lead began to tumble, and soon the lone figure of the UCI Women's World Tour leader loomed on the horizon. As van der Breggen joined Spratt, the pair used the flatter roads after the Côte de Saint-Nicolas to end any threat from behind. On the ramp to the finish line in Ardennes, van der Breggen launched her winning move, jumping away from Spratt. As she had done last year, And it is Anna van der Breggen who has gone solo on the final climb. This is a climb that cannot be underestimated. It has gradients of almost 10%. It's 1.5 kilometres long, and the world's best cyclist, the Olympic Games gold medalist Anna van der Breggen, has proven to be just a little bit too strong. Just the left-hander to come, Robbie. Oh, Matt, we said with a 1-minute lead that Amanda Spratt had with about 10 kilometres to go, we said it'd either take bad luck or a superhuman effort from behind to catch her. But that is what Anna van der Breggen has in her legs. She has that effort, and she will win this race. Clearly, she is. Attacking and going solo, Amanda Spratt from a long way out, building up quite a big lead of 1 minute at one stage, just not able to hold off the woman who absolutely is the best rider in the world at the moment. So fantastic performance from Amanda Spratt. This is Ashley Moorman leading just in front of Annemiek van Vleuten, who's got the box seat to wait until they get around this corner and open up for a 2-3 finish. And they'll get the sandwich on the podium with Anna van der Breggen in the middle. Well, they would, and Van Vleuten, she's very aware of that. She's been able to sit back and just wait for this moment all the way behind Spratt. She launches now on the right of screen, Van Vleuten, and really not a lot of competition up to the line. Van Vleuten will take 3rd place. So the Mitchelton Scott riders on the podium, and 4th, Moolman. Brilliant performance by Annemiek van Vleuten. Ashley Moorman across the line in 4th position. The blue colours on the left for Shara Gillow, going for a top 10 finish as well. She's had a fantastic past few weeks, but
Van Dijk it is that leads them across from the Sunweb team. Les quatre concurrents de tête par rapport au peloton. Avec en tête du peloton, on remarque le maillot blanc de la formation Cervélo avec Ashley Bonman Passion. On retrouve également dans les toutes premières positions du peloton avec le maillot vert de la formation Woudil Pro Cycling Team, la hollandaise Sabrina Stouldins avec le peloton qui est en train de revenir donc sur les quatre concurrents.